ප්‍රසාද පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ගරු ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් පෙනාද මැතිතුමා. Garu Nijakathanathimani, the President of the Republic on the 22nd March 2023 tabled the IMF staff level agreement on the extended fund facility EFF arrangement for Sri Lanka in Parliament. Thereafter, on the 28th April 2023, the said extended fund facility of the International Monetary Fund for Sri Lanka was passed by a resolution in Parliament. Subsequently, on the 1st July 2023, Parliament voted on the resolution related to the Sri Lanka domestic debt optimization and passed the resolution by a majority vote. Accordingly, the Parliament, which is vested with full control over public finance in terms of Article 148 of the Constitution, has been debated and passed, and the resolution relating to the Sri Lanka domestic debt optimization. Therefore, a ruling is sought from Honourable Speaker whether any matter pertaining to Parliament's powers on public finance as envisaged in the Constitution could be challenged or questioned or determined in a court of law, or whether such a process would tantamount to interfere with powers, immunities and privileges of Parliament, except such matters on the bills concerning public finance which can be impunged in terms of Article 120, 121, 122 of the Constitution before Supreme Court. Thank you. ගරු ඇමතුමා පිළිබඳව කතානායකතුමා විශේෂ දැනුම් දීමක් කරනවා කියලා මට දැනුම් දීලා තියෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා. So I want to make a statement on behalf of the opposition as to how we see the Constitution should operate. We are all aware that the Constitution prescribes 3 pillars of government which protects democracy: the executive, the legislature and the judiciary. The principle of separation of powers is indispensable and important. I'm on my feet. Let me just conclude. Let me conclude, please. That's right. So, because it impinges on our right also. Since I'm also a member of Parliament, it impinges on my privileges also. So let me just, I didn't bother to obstruct anyone when they were expressing their opinions, so please hear me out. The main pillars of democracy in the Sri Lankan system is based on the principle of separation of powers and the tripartite system of government. We have the executive, we have the legislature, and we have the judiciary. All 3 branches checks and balances each other. So the principle of separation of powers and also the tripartite system of government is very fundamental to protecting the democracy of our country. In this system, Deputy Speaker, the judiciary has a very, very important role. A role of supervisory jurisdiction. That is why when bills are brought before the Parliament, they are taken before the court to see whether the provisions of those bills and enactments are in line with the provisions of the Constitution. So, Honourable Deputy Speaker, it is very important that we as the legislature recognizes the separation of powers principle and also the tripartite system of government, which is the very essence of our democracy. And I would like to humbly make this submission that independence of the judiciary and the right of the judiciary to adjudicate on matters of fundamental rights and also writ jurisdiction, these are all prescribed by the Constitution. And those powers of the judiciary must be protected. The independence of the judiciary is sacrosanct. The very essence of the democracy is based on a free and fair opportunity for the judiciary
to make judgments and adjudications and recommendations. And let me once again reiterate the importance of protecting our democratic structure, and we have to protect all the powers and privileges of all three branches. I'm not trying to confine myself to a particular branch, but the separation of powers and the principle of checks and balances have to be protected, which is the very essence of our democratic system. Thank you. Point of order, sir. Point of order. Order. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තිබුණේ අපේ මිත්‍ර හරේන් ප්‍රාන්දු මැතිතුමා නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුවා දගේ කියෙව්වා මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමති ඉස්සෙල්ලාම මේ ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල සමග ඇති වූ එකකතාවය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි නිදහස ලැබිච්ච දා ඉඳලා ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදලට ගඩ කෙරුවා එකකතාවයක්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරුවේ නැහැ. ඇයි එහෙනම් ආණ්ඩුව මේක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරුවේ? පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරුවේ ව්‍යවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපු යම් එකකතාවයක් ගැන අධිකරණයට මැදිහත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අධිකරණයට මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ආණ්ඩුවට තිබ්බා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරේ වැඩේ කරන්න. ඇයි එහෙම කෙරුවේ නැත්තේ? දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළේ ගිවිසුම. පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් කරක්. ඒ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා අධිකරණයට මේකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුව තමයි මුල් වැරද්ද කරගත්තේ. ආණ්ඩුව ජාත්‍යන්තර මුල් අරමුදලත් එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුම කලින් ආණ්ඩුවගේ දැන් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලෙත් ගිවිසුම් තිබ්බා. අපි ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරුවේ නෑ. ආණ්ඩුව මේක ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් අරගෙන කටයුතු කරලා දැන් අහනවා අධිකරණයට මේකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් මැදිහත් වෙන්න. පැහැදිලිව. ගරමන්ත බොහොම සිතේ. අනායකතුමනි මම මේ අවස්ථාවේදී ඕනෙම පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා වරප්‍රසාදයක් යොමු කරන්න. ඒ අර්ථය තමයි ගරු හරින් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා මේ ප්‍රශ්නය යොමු කළේ. හැබැයි මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සභාවේ දැනගැනීම සඳහා අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති දෙකක් මම කියවන. ඒක තමයි මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියවන්නම්. The sovereignty of the people shall be exercised and enjoyed in the following manner. A. The legislative power. මම ඒක කියවන්න යන්නේ නැහැ දිගටම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. The B. The executive power. And the C. The judicial power of the people shall be exercised by Parliament. By Parliament through courts, tribunals and institutions created and established or recognized by the Constitution or created and established by law, except in regard to matters relating to the privileges, immunities and powers of Parliament and of its members, wherein the judicial power of the people may be exercised directly by Parliament according to law. I just want to refer to that particular article that is in the Constitution, that is 4C. When this Constitution was drafted and enacted in this Parliament by following the proper procedure in 1978, based on 1972 Republican Constitution. So I just want to highlight this matter and it for the reference of this August Assembly. Garu නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අදට නිමිත කටයුතු ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයේදී I move item 1